Hi guys, most of you know I don't do men. I'm a Lebanese, in short, Lele, and I'm looking for sperm donor. My offer is 80,000 Kenyan shillings. I'm going to give you 40,000 kwanza ukinipa mbegu, and the remaining 40,000 mbegu ikishika. Uwe Mkenya kutoka kabila either uwe Mjaluo, Meru, Masai ama Mkamba. Uwe tayari kwenda kwa daktari kupimwa kila kitu. And kama kwenu kuna historia ya mapacha, that's an added advantage. Looks muhimu, kiberiti inaweza backfire. So kama uko interested, just DM me on my IG at peculiarpish. Thank you.